Hello, comrades. Здрасте, товарищи. Во-первых, я уточнил про Тирпиц и всякую мистику. First, I have update on Tirpitz and various mystics. Sehr gut. Follow me. I will take you to the Kaiser Circle safe house. Caroline is waiting to meet you. Is it just me, or did he say not sehr gut, which means very, very good, or sehr gut? Come on, Agent Blaskowitz. Let us go to the Это я идиот, или он реально сейчас сказал не sehr gut, а sehr gut? Sehr gut — это очень хорошо по-немецки. In German language, S in the beginning of the word before a vowel, if I remember the name of this type of sounds correct in English. S in the beginning of the word before the vowel is read as Z. В немецком языке S перед гласной в начале слова читается как Z. It seems to me that he pronounced it wrong. So it may be that, being a German, he knows German language even worse than I do, and I don't know German language. То есть, может такое быть, что он, будучи немцем, знает немецкий язык хуже меня, а я немецкий язык не знаю. Ich habe Deutsch in der Universität und... Nein. Ich habe Deutsch in der Schule und an der Universität studiert, aber ich spreche Deutsch nicht. То есть, я учил немецкий в школе и университете, но немецкий язык не знаю. I studied German in school and in the university, but I don't speak German. Tirpitz was indeed sunken by the English aircraft. The Englishman had. This is the entrance to the Kaiser Circle safe house. Go on in. Caroline wants to... The Englishman had a series of air raids at Tirpitz in different harbors where the battleship was stationed, and after a long series of attempts to sink it, they finally managed to destroy it. У англичан была целая серия авианалетов на Тирпиц, причем в разных гаванях, где он стоял, его переводили по много раз немцы. И в конечном счете все-таки англичане его разбомбили. Здорово. Hi. Good to meet you, Agent Blaskowitz. With martial law declared, you better stay off the streets. If you need to move about, I recommend the rooftops. They rarely look up, or you can take the sewers. It stinks, but it beats getting shot. If you haven't made it to the Kaiser Circle safe house, you should go there soon. Our leader, Caroline Becker, is waiting to talk to you. She has information about your mission. So in other words, he recommends me to cosplay assassins from Assassin's Creed series. То есть, другими словами, он мне рекомендует косплеить ассасинов из серии Assassin's Creed. Ладно. Alright. Wait, do we have any secrets here? I don't remember. Есть у нас тут секреты? Я вот не помню уже просто. Moreover, Tirpitz didn't really take part in almost any actual action. Здорово. Hi. It mostly just stood in the harbor, but the very existence of such a battleship, of any battleship, it forced the Englishmen and the French and Americans and ours to count on the battleship being used. It's the common problem with all battleships in the Second World War. Secret. What secret? That they cost really much. They are very difficult to... Ёлки-палки. Battleships are very difficult to defeat, to sink, yes, and if they if they take action, they can sink practically anything. They have very powerful artillery on board and can destroy virtually any ship from a long distance, where any other ship is just can't shoot far enough to take on a battleship. So during the Second World War and in the First World War,
the existence of battleships in any country forced its enemies to count in the possibility that the battleship can be used. С линкорами еще проблема, они стоят очень дорого. Это очень такое недешевое удовольствие. Но при этом, конечно, они очень мощные. И они очень живучие, их очень тяжело потопить. При этом сами они с любого расстояния топят любой другой... с очень большого расстояния топят любой другой корабль. Просто у них очень мощная артиллерия на борту. И они могут стрелять, причем очень мощно стрелять на такую дистанцию, на которую другие корабли не могут выстрелить вообще в принципе. У них нет такой мощной артиллерии. Однако, по большей части, линкоры у всех стран стояли просто в портах. И это много раз обсуждалось английскими теоретиками, что само наличие линкора, вот даже если он ничего делать не будет, просто стоять в порту, все равно будет вынуждать противников учитывать то, что линкор могут применить. И с ним справиться крайне проблематично. The English theoretics, scientists and military men Admiralty who studied theory and device theory. They have theorized before the Second World War and before the First World War that the existence of battleships will force other countries to take in attention that these battleships can be used, but at the same time they just stood in their harbors and worked not as actual battleships who actually battle, but battleships who just exist. То есть они работали как крокодил Гена в Чебурашке, они работали тем, что они есть. Крокодил Гена работал крокодилом, а линкоры работали тем, что они линкоры, и тем, что они есть. А они реально, собственно, участвовали в сражениях непосредственно. И так вот у всех стран. You are not talking. Usually when I come here, they talk some not interesting dialogues here. Обычно, когда я сюда прихожу, они какую-то фигню порят, неинтересную. BJ, this is Caroline Becker. She leads the Kreisau Circle. Yes, we'll have to listen this through. Да, нам придется это выслушать. But we can't help you here. We're busy as it is freeing Eisenstadt. Oh, he won't need our help, Caroline. I've seen him in battle. I think he could be a strong ally. I'll be the judge of that. If it's true your target is General Zeta, we last spotted him at an archaeological dig just outside of town. О! Security will be drawn Archaeological tight. dig. We have no idea what the Nazis are up to there. Археологические раскопки. You'll be shot on sight. But if you insist, I've marked your map with its location. Во! Археологические раскопки. Это по моей части, мои родители археологи, и много раз брали меня в свою экспедицию. Я с детства езжу в археологические экспедиции, много раз там был, и в том числе сам уже и работал. My parents are archaeologists, and they have taken me to archaeological expeditions many times. So I go to archaeological expeditions since I'm 5, то есть 5 лет я катаюсь по экспедициям. And I have been there many times. And worked myself as well. Follow me, Agent Blaskowitz. I'll take you to a truck that's headed to the dig site. As for mystics, also another reason to study various paranormal things is that they are not really well studied. So Quiet. There's a patrol coming this way. So we don't know details about them and what they are in reality. Еще одна причина изучать паранормальщину всякую. Это банальный недостаток сведений. Поскольку паранормальщина не особо изучена... Grenade. Поскольку паранормальщина толком не изучена, то и непонятно, что это такое на самом деле. Естественно, это хорошо бы изучить и узнать. Это еще один резон изучать паранормальщину. Another reason is that when someone says, I have seen a UFO, they are aliens. What should a military man think when he hears that? He is, being a military man, he is obliged to assume that this is some sort of a new enemy air vessel, which we have not yet heard of. So this must be thoroughly studied.
Другой момент, вот зачем изучать паранормальщину, вот какой-нибудь там сельский паренек заявляет: «Я видел НЛО! Это должно быть пришельцы!» А что при этом не просто может, а просто обязан подумать военный. Он обязан подумать, что это может быть, поскольку он военный, что это может быть какой-то новый вражеский самолет, вертолет или что-то такое. Естественно, это нужно изучить, если это действительно какая-то вражеская фигня, про которую мы еще не знаем. Another example is Yeti, the Snowman. Другой пример — это вот Йети, снежный человек. Someone in some village says, I have seen a snowman, he's so horrible. What should a military man suppose? He is obliged to suppose... Ну-ка, through walls... No. He is obliged to think that this may be some sort of an enemy spy or an enemy divergent group. And yet again, this source about Yeti must be thoroughly checked out. Ну вот, если снежного человека кто-то заметил, то, соответственно, что обязан подумать военный? Он обязан подумать, что это может быть какой-то вражеский шпион или это может быть какая-то вражеская диверсионная группа. И опять же, вот разговоры про Йети нужно проверить. Посмотреть, что это такое на самом деле. Гранаты! Here's the high difficulty. А вот высокая сложность. From this point, you are evil, developers of this game. You are now bullshitting me. Вы меня как бы сказать, вежливо. Вы мне подсунули свинью. Разрабы. Ой. Come on, Agent Blazkowicz, follow me. Штыковую. Нет, не штыковую. А теперь штыковую. Bayonet attack. Bayonet charge. Да, и еще по поводу befolgen Sie. Befolgen means to follow someone. So befolgen Sie, like follow someone, follow us. То есть befolgen — это следовать за кем-либо, за чем-либо. То есть befolgen Sie, ну, следуйте, ну, как бы за нами. Опять же, это именно вежливое обращение. Yet again, it is a polite form of talking to someone. As for battleships, another example of battleships, about battleships, is Yamato, the Japanese super heavy battleship. Wow, another secret. Другой пример вот такого с линкорами — это Ямато, японский суперлинкор. During the Second World War, Yamato was just standing in a harbor and didn't take any action. But its existence forced American Admiralty and military command to take in attention that the Japanese do have such a powerful battleship as Yamato. Usually battleships had like 350 millimeters main cannons on board. Yamato had 450 millimeters on board. If I remember correctly, it even had 500 millimeter cannons for a short period of time. Значит, наличие самого суперлинкора Ямато заставляло американское адмиралтейство и командование армии вот учитывать, что у японцев есть такая крутая, мощная фигня, как Ямато. Для сравнения, обычно в линкорах стояли орудия главного калибра там 300-350 миллиметров, а у Ямато были 400-450 миллиметров орудия главного калибра. При этом какое-то время, там, если я правильно помню, еще стояли на нем 500-миллиметровые орудия. Даже так.
In the end, he's actually took an action. He was commanded to go to Okinawa, throw itself on the beach and become an immobile firing point. То есть в конечном счете его даже попытались применить японцы. Ему было приказано, Ямато, идти на Окинава, там выброситься... О, Intel. Там выброситься на берег и стать фактически неподвижной огневой точкой. But he didn't get to the island. Но он до острова не дошел. The Americans have listened to the radiogram, the Japanese radiogram, and knew where and when Yamato will go. So the Americans organized an air raid at Yamato and sank it. Американцы перехватили радиограмму японскую и просто знали, где, когда будет Ямато, где он будет идти, по какому маршруту и в какое время. И они просто совершили авианалет на него и потопили. То есть до Окинавы Ямато тут не дошел. It is now known that Americans have listened through all Japanese radiograms, through all of Japanese radio and communications throughout, during the whole war in the Pacific. То есть американцы в течение всей войны прослушивали японцев и знали все. Просто все японские передачи, все коммуникации, все радиограммы, все. In other words, Americans knew everything about the Japanese army and fleet, what they are going to do, all their actions. То есть, другими словами, американцы знали вообще все про японские армии и флот, они знали в подробностях, что они будут делать, японцы. И поэтому они все секли. So, it is one more reason why the Americans have won the war. They just knew everything about the Japanese. Это еще одна причина, по которой американцы выиграли войну. Они просто все вообще про японцев знали. And what are you doing here? Get out of here, I'll kill you, I swear. I don't want to shoot, but I will. Go away. I will shoot you first. Я первый тебя застрелю. Не надо тут мне. Why won't you go away? I don't want to. Я не хочу уходить away. Так, шмайсеры, ammo for шмайсеры. Ага. Так, more ammo for шмайсеры. Вот. Ага. Ага, все. Maximum ammo, let's go. Собрал все вооружение, можно идти. Так, еще бы, конечно, к Маузеру патронов, ну ладно. Пойдем как-нибудь позже. Better to find ammo for Mauser, but let's find it later. The truck to the dig site is about to leave. It's right through that doorway. Oh, ja, natürlich. And what is through this doorway? А что за этой дверью? Здорово. Are you with the black market? Please, tell Antol I'll pay him. He'll get everything I owe him, I swear. I had to buy food, didn't I? I was starving to death. Alright. Alright. I won't rat you out. Ладно, я тебя не сдам. Так, that's all? That's all. Seems to be all. Another use for battleships actually was on the Baltic Sea. Другое применение линкоров было на Балтийском море, and this was the use that was exactly Yamato was intended to do in the Battle of Okinawa. So you want to go to the dig site, eh? That truck's about to make a delivery there. Sneak onto the back and keep your head down. The battleships of the Red Banner Baltic Fleet were used as stationary gun platforms and during the siege, the blockade of Leningrad. And they were used throughout the whole war. Same in the Black Sea. On the Black Sea. Значит, линкоры краснознаменного Балтийского флота применялись, ну тот же Марат, например, применялись вот тоже как неподвижные огневые точки во время блокады Ленинграда. И также вот и на Черном море тоже был случай, да, линкор так ходил по гавани просто одной и отстреливался.
Secret Underground Archaeological Site. Секретные археологические раскопки под землей. In reality, that is practically impossible. В действительности это практически невозможно. Как вы под землей банально нашли памятник? How did you manage to find an archaeological site underground, not on the ground? Please, get me out of here. The Nazis are going to kill me. How do you know I'm not a Nazi? You're BJ Blazkowicz. I know all about you and your mission. Who are you, kid? My name is Sergei Kovlov of the Golden Dawn. We are a group of scholars who study the occult. I came here to retrieve an artifact, but the Nazis captured me. They tortured me. I broke down. I told them where the Thule medallion is. The Thule medallion? It's a very valuable artifact that's located in a chamber just ahead. Please, BJ, you have to stop them. If the Nazis get their hands on that medallion, all will be lost. All right, kid. Stay here, and I'll make sure it's safe for you. Thank you, Agent Blazkowicz. Don't thank me yet. Вот с этого, когда в первый раз это увидел, просто проорал. Русская оккультная организация, работающая в глубоком тылу у немцев. Это банально прикольно. I have laughed very much from this when I first came to this point in the game. A Russian occult organization, secret Russian occult organization working deep behind the German lines. That is just cool. Мили, alright, Мили. На, Мили. Any Geld, any Reichsmarken. Золото, Reichsmarки, нету. Деньги, точнее. Гельд, деньги. Ну, не суть. О, Reichsmarки. А тут... И тут Reichsmarки. Замечательно. Reichsmarken. О, а вот и патроны для Маузера. And here's the ammo for Mauser. О. Видели. Here they spotted me. На, аккуратно. There was actually always a question whether big, powerful ships are really needed and what they actually needed for. Because they cost really much. Yes, they're very powerful, but the enemy knows that they are very powerful and acts accordingly. То есть всегда были проблемы, всегда стал вопрос с тем, вообще содержать вот большие мощные корабли или нет. Потому что да, они очень мощные, очень крутые, но при этом противник же знает, что они есть, и действует соответствующим образом, учитывая, что они есть. As a result, in the Second World War, on one hand, yes, the theories of English military specialists have proven right. The battleships truly just served as the fact that they are there. On the other hand, the war in the Pacific, as well as the war in the Atlantic, actually too, showed that, but just especially the war in the Pacific, Kuvalda, Sledgehammer, showed that air carriers and aviation are deadly enemies of Latin. Magna res est mortis et silengi tembramentum. Respice poste mortarem te esse memento. Aterimus ex omnibus nostris et sensus videndi. Magna the aviation and air carriers are mortal enemies of battleships, and battleships are easily destroyed with aircraft. And after the Second World War, the main force of the American fleet
have become air carriers. Up in the very end of the Second World War, Americans had 100 battleships. Not battleships, air carriers. Which is hellishly many. Вторая мировая война, в особенности война на Тихом океане, но и война вот на Балтике показала, что линкоры элементарно бьются авиацией, и будущее за авианосцами, и авиацией, опять же, а не за линкорами. То есть нужны авианосцы. И вот у тех же Штатов к концу войны было 100 авианосцев. Это дохрена. And here we have just got a checkpoint, so I propose we stop for now and we'll meet in the next video. Ну вот у нас как раз был тот чекпоинт, так что давайте это закончим и увидимся в следующем видео. Until next time, comrades. До следующего раза, товарищи.